A chance encounter that changes life in a mere moment. Snakebite, a daily reality for the millions who live and work in the villages of India. It's been neglected, unseen, unaddressed. But this is a story not of defeat or despair, but hope and survival. Bhanudas Kakade, 28-year-old, was rushed into the hospital. Venom coursing through his body. He had suffered a snake bite. His pulse was weak, blood pressure falling. With vomitings and loose motions, he was in deep distress. The team responded with practiced efficiency. Respiration restored, IV needles in place, probes and monitors attached. Anti-venom started. Bhanudas, a farm worker, had reached this hospital nearly 4.5 hours after being bitten by the venomous Russell's viper. Over the next 20 days, he battled death. One by one, his organs failed. स्टूल में से ब्लड जा रहा था, यूरिन में से जा रहा था, वोमिटिंग में से जा रहा था और इतना क्रिटिकल हो गया था कि हम लोगों को भी लगता था कि ये बचेगा नहीं. We had not also seen such a severely critical ill patients. All systems, organs are affected. Kidneys, heart, brain is also involved. So this is all multi-organ involvement like picture. एक दिन तो ऐसा है कि वो लोग बोले हम अभी ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं, हम अभी अपने घर लेके जाते हैं क्योंकि हमारे पास अभी मेडिसिन के लिए भी पैसा नहीं है. फिर डॉक्टर राउत ने उनको कन्विंस किया कि पैसे का कुछ नहीं, पैसा नहीं होगा तो हमारा नहीं दिया तो भी चलेगा. सर दिन रात को भी सर 5-6 बार आते थे नीचे. इतनी रात को इतने पेशेंट थे फिर भी सर नीचे आते थे, इंक्वायरी करते थे, पूछते थे. 20 दिन पूरा सर ने हमको दिया. Bhanudas was discharged. 20 days of intensive care and specialized treatment, 16 dialysis and several blood transfusions. A patient who was bleeding and clotting simultaneously. नमस्कार, मैं भानुदास बाबू काकड़े. हमको डॉक्टर ने बचा, हमारा पुनर्जन्म किया डॉक्टर ने. तो उसको भी पता नहीं था कि ये पेशेंट बचेगा या ना बचेगा. मन में यही ख्याल आता है राव सर नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, आज मैं बचा ही नहीं होता. Is decreased too much. We have informed this case to the scientific community, to the toxinologists who are treating snake bites in India and abroad also. Some people have said that in India this is the first case which is survived after Russell's viper bite after thrombosis and brain hemorrhage. So it is fantastic achievement for us during this our journey of the zero snake bite death. Blood was dropping like this. See, this is chemosis. Mission Zero Snakebite Death. It's an important story. With more than 58,000 deaths each year, India is the death by snakebite capital of the world.
But like all stories, it should begin at the beginning. Narayangaon is a busy agrarian town near Pune in Maharashtra. It lies nestled between the Western Ghats and the Sahyadri mountain range. Abundant water, farms and vineyards. Narayangaon boasts of a rich history and a flourishing agriculture. It was 1994. Dr. Sadanand Dagru Raut and Dr. Pallavi Raut arrived here to set up their nursing home. Their ambition was to set up a heart and diabetes specialty. But a different story was to unfold. कुछ साल जाने के बाद एक दिन 4 बजे मेरे दोस्त का एक फ़ोन आया मुझे। उसके खेत में काम करने वाले आदमी के लड़की को सर्पदंश हुआ था। उसने बोला कि वो जोर जोर से चिल्ला रही है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैंने स्नेक बाइट के ज़्यादा पेशेंट वो टाइम तक देखे नहीं थे, क्योंकि हमारे MBBS के सिलेबस में और MD तक भी कुछ स्नेक बाइट के बारे में कुछ हमको सिखाया नहीं था। जब वो रास्ते से आ रहा था तो उसके सिम्टम्स मुझे बता रहा था कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, उसके हाथ की सूजन बढ़ रही है, वो उसका कलर चेंज हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हॉस्पिटल के नज़दीक आने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि वो लड़की ठंडी पड़ रही है। तो मैं नीचे आया और देखा तो दैट लड़की वॉज ब्रॉट डेड टू आवर हॉस्पिटल। And all this happened in 20 minutes. That poor child has not received any treatment and she died without any treatment after the snake bite. And I was very, very sad, restless. I thought that we should do for something for such patients. Snake bite is a rural hazard. Each bite a chance encounter. While most snakes in India are non-venomous, there are some with venom powerful enough to kill. नारायणगांव में भी बहुत होते, वो इतने विषारी है तो वो कोई घंटे में आदमी चला जाता है। उसमें खेती में चले जाते हैं, वो गरीब लोग ही जाते हैं। वो मजूरी करने वाले जो लोग होते हैं वही खेती में काम करते हैं। वो जो काटता है वो सब गरीबों को ही काटता है, वो बड़े को काटता नहीं है। गवत उचलाय गेली आणि तो चावला। मग नंतर मी गवत खाली टाकून दिलं। नंतर यांना म्हटलं मला साप चावला म्हणून। मग यांनी लगेचच मला दवाखान्यात नेलं। मग नंतर मग पूर्ण शरीरावर सूज आली। जसं औषधोपचार झाले ना, नंतर मग हळूहळू कमी झाली। कारण यांच्याकडे गेल्यावर इलाज केला ना तर बहुतेक लोक बरे झालेले आहेत। त्याच्यामुळे मला काही वाटलं नाही, मी बरी होणार असंच मला वाटलं। मैंने और फिर डॉक्टर पल्लवी ने स्नेक बाइट के पेशेंट पर इलाज करना शुरू किया और बहुत पेशेंट ऐसे आने लगे। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि स्नेक बाइट के पेशेंट को वक्त पर इलाज दिया तो बच सकते हैं। सो मैंने सोचा अगर गांव में कुछ काम करना है मेडिकल में, तो अगर ऐसे लोगों पे इलाज कुछ नहीं कर सके तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अपने शिक्षण का कुछ उपयोग नहीं होगा। कि वो टाइम मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, तो मैंने फिर कंप्यूटर सीखा और ईमेल की शुरुआत ही हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसमें वर्ल्ड में कोई रिसर्च करता है कि स्नेक बाइट के बारे में। तो मैंने 4-5 लोगों को ईमेल डाला और डॉक्टर डेविड वॉरेल का मुझे इमीडिएट रिप्लाई आया कि आई विल गाइड यू फॉर योर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च ऑफ द पेशेंट्स ऑफ स्नेक बाइट। तो उस दिन से थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई। Snake bite is a serious medical emergency. Timely treatment alone can save a patient. The medical team needs knowledge, precision, and speed. Arjun was bitten by a cobra.
The expertise of Dr. Raut's team is evident. फिर मैंने खुद ने डिसाइड किया कि एमबी में 1 साल तक उस केएम हॉस्पिटल पूना में ज्वाइन हुई और उधर आईसीयू में मेडिकल मैनेजमेंट का, इंटूबेशन का और ये सब ट्रेनिंग वहाँ पे लिया. वी कैन टेक पेशेंट विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट ऑन अ वेंटिलेटर. दैट 1 minute सेव द पेशेंट्स लाइफ. तो जैसे जैसे हम उपचार करने लगे स्नेक बाइट के पेशेंट के ऊपर, तो हमें एडवांस इक्विपमेंट की भी ज़रूरत लगी, लाइक वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स. ऐसे एक एक उपकरण फिर हम बढ़ाते गए और वी ट्राई टू इक्विप दिस फैसिलिटी फॉर द स्नेक बाइट पेशेंट्स. Anti-snake venom is a life-saving drug and it should be used in a proper dose and at a proper time. We observe patient very carefully. As soon as anti-snake venom is started, we are very closely, carefully monitoring the patient till the anti-snake venom dose is over. यहाँ तक हमने स्टाफ को भी बहुत ट्रेनिंग दिया कि पेशेंट अगर आया तो क्या क्या करना है, कि इमरजेंसी मेडिसिन का कब देना है, कैसा देना है, कितना डोज देना है, देख के देना है, फिर पूछ के देना है. वी डू ऑल दैट ट्रेनिंग टू द स्टाफ. और फटाफट फिर वो शुरू करते हैं तो पेशेंट स्टेबल हो जाता है. Since we started treating the patient, many patients started coming to our hospital. That time we came to know the magnitude. Initially we don't know anything. Because many hundreds of patients started coming. In a year about 150 or 200 patients. Almost every day there is a single patient. Even during cold season there are patients. And sometimes in rainy season there are 8 patients, 10 patients, 12 patients. This is happening regularly now. क्योंकि पेशेंट आया ना, अगर इन टाइम ही कम टू द हॉस्पिटल, इवन इन द लास्ट gasp is there, immediately take on the ventilator, and then the possibility of patient survival is increases. There is no single death after admission in our hospital. We have not decided it actually, but since last few years, maybe around 2006 or 7, we are thinking on that line. We have saved all these patients till now since last 10 years. So why not to start this zero snake bite death project in near future, so that we will be more aware, and public and doctors in the region, they will be also more aware. It was like any other day. 19-year-old Renuka, a tribal farm worker, climbed a mountain. 6 kilometers away from her home, she cut grass. Her father-in-law worked at a short distance. Unaware of the saw-scaled viper that shared this grassland. Renuka's movement startled it. It coiled its tiny body and struck out. Bit Renuka on her foot, pumped its venom into her body. Renuka's father-in-law killed the snake on the spot. He rode his bicycle with Renuka Billion. Renuka was 7 months pregnant. A story of horror unfolded. तर मी बाहेर गावाला गेलतो. तिकडं मला फोन आला की तुमच्या बायकोला असं सर्पदंश झालाय म्हणून, नाही का. ते मला जुन्नरला आणले मी दवाखान्यामध्ये, तर तिथं फक्त सलाईन लावलेलं होतं. Pregnant and envenomated, Renuka was taken from hospital to hospital. But there was no पण treatment. उपचार तर काहीच नाही, कारण शनिवार होता, डॉक्टरांची पण कमी होती. मग असे नातेवाईक कोणी जमले ना, ते म्हणले मग तिकडे राजेवाडला नेले असते, तिकडे म्हणजे आमच्याकडे ती प्रथा आहे ना.
मांत्रिकाने काहीच केलं नाही, फक्त आहे ना झाडपाल्याची औषधं घेऊन आला आणि ते पायाला जिथं सर्प देऊन झालतं ना तिथं फक्त चोळलं आणि जमिनीवर पाय आपटायला लावला आणि त्याचे काय असतील मंत्रतंत्र तो बोलत होता. बोराडे तुम्हाला जर पोरगी वाचवायला एकच पर्याय म्हणलं कोण सर, तर म्हणले राऊत सर. काय सरांनी तिथं काय म्हणलं ना, काय एवढे पैसे घेतो का आम्ही तुमचा ह्या करतो असं काय बोललं नाही. तो डायरेक्ट सर म्हणले तू घाबरायचं नाही, पोरगी तुझी नक्की वाचणार. She was discharged and she was delivered at government hospital 2 months after that and delivered normal child. So it was an interesting and challenging case. तिचं नाव आम्ही प्रणाली ठेवलंय. प्राण जाऊन परत आले असं म्हणलं तर काय हरकत नाही ना, म्हणून तिचं नाव प्रणाली ठेवलंय. डॉक्टर राऊत सरांक गेलो नसतो तर मी पण राहिले नसते, माझं बाळ पण नसतं राहिलं. त्यांच्यामुळं आज मी इथं बसून आहे, त्यांच्यामुळं माझी मुलगी पण सुखरूप आहे. Each case gave a new insight. The doctor started interacting with people. In Narayangaon too, myths and misconceptions ruled. Bizarre remedies were followed. Chickens were believed to absorb the venom. Herbs, chants, and faith healers were trusted to save snakebite patients. Many patients, they are not believing in us, in our treatment part. They are believing in the taking patient to the temples or to the mantriks. We thought that we should convince them. We should share all this information to the villagers, so the prevention will be more easier. Creating awareness became a strong pillar of Mission Zero Snakebite Death. Information about snakes, difference between venomous and non-venomous snakes, symptoms of envenomation, dangers of delay in treatment, everything was shared. We went to the villages, schools, colleges, pilgrims, final ritual ceremonies. Wherever there is opportunity, where is there good gathering, people started responding. Now the disbelief or superstition are totally less in our area. After snake bite, nobody is going to the temple or mantrik. There are good volunteers. They are telling to the people that take this patient to nearest hospital. Behind Ratika's scarred foot is her encounter with death. A Russell's viper bit her when she accidentally stepped on it. ब्लेड वगैरे काहीच मारलं नाही. मोटरसायकलीवरती बसून मी रस्त्यापर्यंत आले, कारण मोठी गाडी जायला खाली रस्ता नव्हता, छोटा रस्ता होता. आणि मग रस्त्यावर आले, मग गाडीमध्ये बसले तर डायरेक्ट हॉस्पिटल नारायण. छातीपर्यंत चढली होती, असं काळं काळं विष होतं त्याचं वाटते. म्हणजे तिथून पुढं ना मला असं समजलंच नाही का मला काय झालंय नक्की काय नाही. मी गेली असती मग नसती चांगली. अंगात गुंगी यायची, जुनी लोक म्हणतात झोपलं का संपला विषय असं बोलायची. तर सरांनी मला विचारलं तुला कुठलं किडूक चावलं, कसं होतं कसं नाही. तर मी सांगितलं का असं तांबड्या कलरचं होतं, त्याच्यावर चट्टे चट्टे होते काळे, म्हणजे भरपूर मोठं होतं ते, असं जाड पण होतं. मग तेव्हा काय असं डॉक्टरची काही सुविधा नव्हती. आम्ही लहान होतो त्या काळात काहीच नव्हतं. मग मंदिर काय आता मंदिरात नेऊन ठेवायचं, त्या माणसाला स्पर्श करायचा नाही काय नाही, फक्त नेऊन ठेवायचं तिथे. तेव्हा काय व्हायचं, माणसं मारायची.
काय व्हायचं तेव्हा? आम्हाला डॉक्टर नाही, आम्हाला देव भेटले. आमची सून वाचली, तिच्या लेकरा बाळांच्या बागेची चांगली झाली. ते सगळेजण म्हणले पाय काढायला लागेल. ते एकटे डॉक्टर म्हणले होते, राव डॉक्टर का पाय काढावा लागणार नाही, हा पाय बरा होणार म्हणजे होणार. I have started documenting these cases because even I also don't know what is happening to the patient. If we keep the record of detailed clinical record of these patients, laboratory reports, and what treatment we are giving, it may be beneficial for me also in the research and for the community also, for other doctors also. And it has helped also because I am able to present my these cases, my clinical experience in many national and international conferences. This is where Sandesh, the only child, nearly died of a snake bite. गणपती विसर्जनाचा दिवस होता ना, मग सगळेच लोक म्हणत होते तुमच्याकडून काहीतरी चुकलं असेल, तुम्ही काहीतरी केलं असेल, असं झालं पोराला. 15 दिवस तो दवाखान्यात होता आणि त्याच्यानंतर आम्ही इथं आल्यावर राहिलोच नाही. मग या घरातच नको म्हणलं, कधी काय होईल. एवढं मोठा प्रसंग, आमचा मुलगा मरता मरता वाचला. आम्ही मग दुसऱ्या घरी शिफ्ट केलं सगळं. नंतर मला डायरेक्ट 3 वाजता फक्त मच्छर चावल्यानं झालं. मग मी परत आत घेतला आणि झोपलो. मग नंतर मग 15 मिनिटांनी पोटात दुखायला आलं. मग बाहेर गेलो. मग वॉमिटिंग झाली. मग नंतर परत जुलाब झाले. तो तिकडं पायरीवर एकटाच बसला होता आणि मग तिथून त्याने आवाज दिला का मम्मी मला काहीतरी होतंय, मला काहीतरी दूध चावलंय असं वाटतंय. मग आम्ही पळतच गेलो चावलंय म्हणल्यावर. पहिल्यांदा आम्ही सगळं चेक केलं आथरून, म्हणलं इथं कुठं काही आहे का. काही दिसलं नाही. हे म्हणले नाही नाही साप बीप नाही चावलेला. मग त्याला खूपच त्रास होत होता. मग नेलं दवाखान्यात. After being seen by 2 doctors and misdiagnosed for food poisoning, burst appendix, and kidney stones, Sandesh reached Dr. Raut 6 hours after the bite. By the time he reached to our hospital, he was in deep coma and respiratory failure. We have diagnosed him as a crate bite case, and we are also worried because he was not responding to the treatment and he was in deep coma for almost 10 days. आणि ते व्हेंटिलेटरवर होतं तर तोपर्यंत तर आम्हाला विश्वासच नव्हता. हे काय कृत्रिम श्वास आहे, हा काढून घेतला म्हणजे त्याला स्वतःचा घेता आला पाहिजे ना. So after 10 days, he started looking everywhere and recognized his mother. Then we are confident that his neurological improvement is much better. So if he would have taken to any other institute, there are chances that he would have not diagnosed as a crate bite case and was declared as a brain dead and maybe remain like that for a lifelong time. अक्सर करके ये लोग तो गरीब ही होते हैं, तो कितना भी पुअर पेशेंट हो हम लोग उसको पहले सेव करते हैं. So it is naturally very costly affair. Anti-snake venom is costly, antibiotics are costly, ventilator management is also costly, and surgical expenses are costly. अगर उसको अफोर्डेबल नहीं होगा तो ज़रा हेल्प लोगों की लेते हैं. हमारे लायंस क्लब है, बाकी एसोसिएशंस हैं, कुछ गांव के कुछ लोग रहते हैं और वो सभी हेल्प करके उसकी जान बच जाती है.
We are also have limited resources. There is no funding from anybody. Still we are trying at our level. But we are trying it as our passion. When critical patient comes and he survives, we feel most happy. More happy than their relatives, because relatives are uneducated. They don't know seriousness of the illness. That happiness is beyond imagination. It could not be expressed in words. Pandurang is in Standard 5. His father has a cycle repair shop in the village. मम्मी पाणी भरत होती. ती मम्मी म्हटली कॉक बंद कर. कॉक बंद करायला आलो आणि तिथं शेडच्या कोपऱ्यावर असं पाय नोकरीत राहिलो तेव्हा पकडलं. मग म्हणलं सापच चावला असणार आहे. मग आम्ही त्याचा पाय बांधला इथं असा जोरात बांधला. सरकारी दवाखान्यात नेल्यानंतर तिथं मी मुलाला पाहिल्यानंतर त्याची थोडी म्हणजे जास्त अवस्था अशी बिकट होती. डॉक्टर आले. मी पाय बांधलेला होता इथं, तर तो पाय सोडल्यानंतर मग तो बेशुद्ध झाल्यानंतर मग आम्ही घाबरलो. मी जास्तच घाबरलो. Tying the leg tightly was a mistake, but untying it without starting the anti-venom was a bigger mistake made by the doctors. Pandurang was referred to Dr. Raut's, unconscious and critical. And we have started training the doctors also in Pune district and all over the Maharashtra. स्नेक बाईटची लक्षणं काय असतात, तर तुम्ही त्यातल्या कोणत्या गोष्टी पाहिल्या पाहिजे जेव्हा पेशंट आपल्याकडे येतो, तो स्नेक बाईट आहे का इतर आहे. They are asking me how you have done, what you have done specially. They are also getting surprised how this patient is saved. 30 vials of ASV. Few of them are orthopedic surgeons, gynecologists, pediatricians, and even Ayurvedic doctors. Doctors in nearby villages are now able to diagnose, stabilize, and rush snakebite patients for treatment. At least they could start some life-saving drugs. IV fluids, they can give oxygen. Simple injections like atropine, neostigmine in case of cobra bite. And that will help to reach the patient safely to any institute or hospital where is possible. नाही, मला तिथं गाडीत टाकलं ना, तिथपासून मला 3 दिवस अजिबात काही आवाज आला नाही. काहीच आठवलं नाही, काही समजलंच नाही. फक्त डॉक्टर दिसत होते मला आणि मी राऊत डॉक्टरांचं ऐकून होतो आणि राऊत डॉक्टरांकडे मला आणले. आता मला काय होणार नाही एवढं मला वाटत होतं. क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत दूर है यहाँ से, तो यहाँ स्नेक बाइट के अक्सर पेशेंट आते हैं इस हॉस्पिटल में. बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, तो बहुत सीरियस कंडीशन में भी वो आ जाते हैं. डॉक्टर सदानंद राउत हमें स्नेक बाइट के मैनेजमेंट के लिए 24 आवर हमें गाइडेंस के लिए रेडी रहते हैं. We are treating there 250 to 300 patients per year successfully. And good part is that all medical officers, they are now started showing the interest in managing snakebite patients. I am having good communication with all doctors in Maharashtra, at least in the snakebite prone areas. रेफरल भी कम हुआ है और डेथ तो नील है हमारे हॉस्पिटल की एरिया में. तो देश भर में मैं तो कहूँगी पूरे वर्ल्ड में ये रेप्लिकेट होना चाहिए. अपना देश जो है अभी डेवलप कंट्री है, तो इतने डॉक्टर्स है देश में, इतने हॉस्पिटल्स है देश में, फिर भी ऐसी घटना जब घटती है तो उसमें जान नहीं जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. So there is need of few equipments and good training to the doctors. I think there will be a definite success
of this model everywhere. हर जगह सदानंद जी राउत होना चाहिए, पल्लवी जी राउत होना चाहिए। ये मृत्यु के द्वार के ऊपर से नहीं वापस आ गई, मृत्यु के घर के अंदर गई थी, वहां से वापस आ गई। The Rauts grew up in villages. Dr. Sadanand, son of a farmer displaced by a dam. Dr. Pallavi, daughter of a development officer in a village panchayat. Together, they have shown that people need not die of snakebite. Their work is proof that a seemingly impossible mission is indeed possible.